Great to see you again. Always a pleasure to meet with you. And it's truly an honor to have you here at the NATO summit. When President Putin invaded Ukraine last year, he underestimated the bravery of the Ukrainian people, the courage of the Ukrainian forces, and the determination of the Ukrainian political leadership. But he also underestimated the unity and strength of the NATO alliance. NATO will continue to stand with you for as long as it takes. NATO allies have provided tens of billions of dollars in support over the past year. And now we have agreed a three-part package bringing Ukraine closer to NATO. A multi-year program of practical assistance, establishing a new NATO-Ukraine Council, and reaffirming that Ukraine will become a member of NATO and removing the requirement for the membership action plan. Our new multi-year program of assistance for Ukraine will help you transition from Soviet era to NATO equipment and standards, and will make Ukraine's forces fully interoperable with NATO. The inaugural meeting of the NATO-Ukraine Council will start in a few minutes. This is a forum where Ukraine and NATO allies will meet as equals, hold crisis consultations, and jointly take decisions. Ukraine is now closer to NATO than ever before. Allies reaffirmed that Ukraine will become a member of the alliance and agreed to remove the requirement for a membership action plan. This will change Ukraine's membership path from a two-step process to a one-step process. And we will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree that conditions are met. This is a strong, united message from allies on your path to NATO membership. We must ensure that when this war ends, there are credible arrangements in place for Ukraine's security, so that history does not repeat itself. I therefore welcome that many allies will today commit to providing long-term security assistance to Ukraine. This will help deter any future aggression from Russia after this war ends. Це допоможе стримувати Росію, коли ця війна закінчиться. Complements the support provided by NATO. Це доповнить підтримку, яка надає НАТО. Рішення, які були зроблені тут у Вільнюсі, це початок нового розділу у стосунках між НАТО та Україною. Сьогодні ми зустрічаємося як рівні. Я чекаю на той день, коли ми зустрінемося як союзники. Дуже раді вам. Слово вам. Дуже дякую. Dear Jens, Mr. Secretary General, пане генеральний секретарю, dear everyone, dear journalists, а наша співпраця тут, у НАТО, всіх партнерів, це те, що точно заповнить дефіцит безпеки. Україна вже є і завжди буде донором нашої спільної безпеки. Саме безпека – це наше ключове завдання на саміті НАТО, на мою думку, на всіх зустрічах та в усій нашій комунікації. Перше, я хочу привітати продовження мандату пана генерального секретаря на ще один рік. І дякую тобі, Єнсе, за підтримку. Високо ціную її. Дуже дякую. Друге, зараз ми детально обговорили ситуацію протистояння з Росією. Те, що ми робимо заради миру і безпеки, і те, що ми можемо ще зробити, щоб дати більше захисту нашим людям. Це стосується передусім оборонної допомоги від наших партнерів. І тут ми хочемо подякувати. Ми маємо позитивні, дуже позитивні новини щодо нових пакетів
оборонної підтримки від наших партнерів. І на полях саміту ми вже почали ці зустрічі, маємо такі домовленості. Я за це дякую кожному з лідерів, які ці пакети нам запропонували. Третє, ми обговорили наші очікування від саміту НАТО. І тут важливий результат – це визнання, що Україна не потребує плану дій щодо членства на шляху. І на цьому шляху, і я дякую також ще раз тобі, Єнсе, за ці важливі кроки. І я знаю, скільки було різних розмов і домовленостей через це. Я дякую за таке визнання. Ми пройшли великий шлях у взаємосумісності з НАТО, і наші воїни мають максимально свіжий досвід співпраці з різними членами Альянсу. Уміле застосування зброї країн НАТО нашими воїнами вже довело, що глобальна демократія сильніша, ніж будь-які терористичні загрози будь-кого проти нас. При цьому навіть у час повномасштабної війни з Росією Україна продовжує реформи, і в рамках нашого шляху інтеграції в ЄС чітко визначено, що конкретно ми маємо робити, і ми це робимо. Тож ми справді цінуємо таке визнання, що ПДЧ не потрібно. Я би дуже хотів, щоб сьогодні у нас був успіх на саміті для всіх нас, для України, для наших воїнів, для наших громадян, для наших дітей, для всіх абсолютно, і, зокрема, гарантії безпеки, так важливі для людей. Гарантії безпеки для України на шляху в НАТО, не замість, я ще раз це підкреслюю, а саме гарантії безпеки на шляху інтеграції. І сьогодні може ці гарантії безпеки підтвердити Велика Сімка. І я думаю, що якщо це станеться, ми будемо над цим працювати, це буде дійсно таким важливим для нас конкретним успіхом. Можемо констатувати, що результати саміту гарні, але якщо б було запрошення, вони були б ідеальні. І я хочу окремо ще раз подякувати Литві і не просто за цей саміт, і за ту енергію, якою дійсно сповнений цей саміт, і те, що ми бачимо на вулицях, всі ці прапори, це не якась штучність, це таке людське відношення. І я хочу вам всім подякувати за це. Це є для нас саме такою великою підтримкою, великою енергією. І поки ми не в НАТО ще, поки, але це вже реальність, це і є наш захист. Це така велика підтримка суспільств світу. Я вам дуже за це дякую. Це, мені здається, найголовніше, бо це і є віра в Україну, як майбутнього члена, рівноправного члена, і як віру в Україну, гаранта безпеки, і як віра в Україну як переможця всій війні за свободу і права людей. Дякую ще раз, Єнсе. Слава Україні! And a face in Ukraine as a victorious party in this war for the freedom, for the values of Ukraine. Once again, thank you. Glory to Ukraine. Дякую. Слава Україні. Thank you. Моє питання. I have a question for both Secretary General and Президент Зеленський. First of all, пане президенте, як ви оцінюєте формулювання? Dear Mr. President, how you evaluate the conditions with regarding to acceptance of Ukraine, and what we are going to talk about today during the Council? What's the difference from the Commission? Сьогодні чи вона відрізняється від комісії? Дякую за запитання. Thank you for this question. Дякую за це запитання. First and foremost, the assessment, I've already made my assessment in a fairly public manner. What's most important is to have results. We can see some specific points making us closer to NATO. As I've already said, that some of the things
it's difficult to explain to partners because we are at war and the partners are truly willing us to help and assist. They are helping us, but still we are living under different conditions because we are in the conditions where survival matters and the partners are willing to support us to leave. But before we can leave, we need to survive, and that pushes us to some fast processes, the processes that would need to result in the reform of the infrastructure of security in the world. And unfortunately, we're paying the ultimate price, the price of our lives. We can see how to fight any aggression. Now, we are inadequate people. We clearly understand that partners are helping us with weapons, and this is a moment of survival. This is something that we need. We understand that someone is afraid of talking about our membership now because nobody is willing to have a world war, and which is logical and understandable. I want everyone to understand that we are civilized and adequate people. Ukraine is fighting, and it truly understands that Ukraine cannot be a member nation to NATO as long as the war continues on our territory. This is absolutely clear, but those signals are important. Those signals that would have been mentioned in bilateral meetings with Secretary General, with partners, and I had a number of meetings already, those statements about Ukraine becoming a member nation of NATO, and already we can hear some confident statements when the conditions will be met. My understanding is that when it will be secure on our land, on our territory. То головною мовою є безпека на нашій території. Рада Україна-НАТО – це один з елементів, про який ми погодилися сьогодні. Для того, щоб бути впевненими, що Україна наближається ще більше до НАТО і до членства НАТО. То ми збільшуємо політичні зв'язки, політичну співпрацю між НАТО та Україною. Рада відрізняється від комісії, яка була до цього. В першу чергу, тому що це є орган, який може приймати рішення. І ми там як рівні. Це не 31 партнер зустрічає партнера іншого. Ми приймаємо рівні рішення. Ми зустрічаємося на рівні голів держав, на рівні міністрів, на рівні послів. Ми також будемо зустрічатися на військовому рівні з головнокомандувачами, з головами political entity than to just have a partnership. This is something we do together as equals. But again, this is one of the steps we are taking to move towards a membership. Today we meet as equals. I look forward to today we meet as allies. Ми зустрічаємося як рівні до того, як ми зможемо зустрітися як союзники. Це важливий крок у цьому процесі. Thank you. I'm Deborah Haynes from Sky News. President Zelensky, you came here wanting a time frame for membership. You'll be leaving with warm words as well as more weapons and new security guarantees. Have the Allies done enough to show their support? Or do you still think that their position on Ukraine joining NATO is absurd? And most crucially, might this lack of an invitation undermine the morale of your forces fighting right now on the front line? And Mr. Secretary General, the Kremlin has just said it would be. The Kremlin has just said it's a dangerous mistake for the West to give security guarantees to Ukraine. Are you worried that the Allies are taking a step closer towards direct war with Russia? Дякую за запитання. Thank you for the question. As for the invitation, стосовно запрошення, I truly understand that this is a technical signal, що це технічний сигнал. but
if we're not only dealing with techniques and bureaucracy, but should we look at that as a serious factor to contribute the motivation to the Ukrainian society, then for me, as a president, that was an important moment. I kind of compare this fact with the candidacy for the membership in the European Union and with the dialogue with other countries. I give the following example. I told that EU candidacy was just this signal. The candidacy means no membership, but it brings a significant mobilization for Ukraine and a powerful signal for Russia that Ukraine is not a member of any type of alliance, but Ukraine is willing to become a member of the European Union and will be an independent state. As for the invitation to NATO, this is just the same. It's a signal. But today, I can see another important signal that I've already mentioned, and we can have some specifics about this. The specifics now, if today the G7 will agree to the first declaration on security guarantees, that would be a very specific fact, because the security guarantees says that these guarantees will be valid on our way to NATO. This is very important. This is going to be a very specific signal. As for the rest of the points, the Secretary General has already mentioned as referred to alliance. Thank you. There's war going on in Europe, and there is no risk-free option. No risk-free option for NATO allies either. But the biggest risk is if President Putin wins, because then the message is that when he uses military force, when he violates international law, when he invades a neighbor, then he gets what he wants. That's exactly why it is so important for NATO allies to support Ukraine. Because it will be a tragedy for Ukraine if President Putin wins, but it will be dangerous for us. Якщо президент Путін переможе, проблема буде не тільки в Україні, це буде небезпечно для нас. Це причина того, чому ми дуже чітко говорили, що Україна, звичайно, має право обрати свій шлях, і членом яких безпекових домовленостей вона хоче бути. Who can or who cannot be member of NATO. Russia has been against every enlargement of NATO. It's for NATO allies and for Ukraine to decide when to become a member. Союзники НАТО та Україна разом вирішують, коли Україна стане членом НАТО. Ми наближаємо Україну до членства. Це найсильніше, найбільш об'єднане повідомлення. Ми знаємо, звичайно, що Москва буде проти, як було у випадку з Фінляндією. Україна має право вибирати свій шлях. Союзники вирішуватиме не Москва. That what is very important about the Council, that it's not instrument of participation that is written there, that is the instrument of integration. And that's also give us such spirit that will be in NATO. ICTV Ukraine. ICTV Україна, будь ласка. У мене є два питання. Один для президента України, один для генерального секретаря. Пане президенте, чого ви очікуєте від сьогоднішнього? NATO Ukraine. How is it going to be different from the Commission NATO Ukraine that could be blocked by, say, Hungary or any other members and had issues functioning? How this can be technically achieved? Thank you. Як цього можна досягнути технічно? Дякую. Що стосується сьогодні. As for today's meeting, as well as the security guarantees, first I would like to tell you that these are not
auxiliary aspects. We don't have real security guarantees from our partners. I mean, legally, we have actual security guarantees. There's financial, there's guarantees in the form of sanctions, there's assistance and defensive support. And that could be the first legal document that symbolizes the fact that we have a sort of a security umbrella, a first document. And later on, Ukraine will have bilateral documents with every security guarantor for Ukraine, and it will cover all those aspects that we already have, or those aspects that we're lacking now, like air defense, like aircrafts, like military aircrafts. Now, all those aspects will be considered on a bilateral level. Besides, this document, the security umbrella, will allow the other countries, in addition to day 7 countries, to join. So this would be an opportunity for all the partners to join as well. And we've already started to have conversations with other partners that are already friends with us, but they're not part of the G7. Then they will join. I think that's a very important next step. Well, the Council will be chaired by me, the Secretary General of NATO, and I can convene Ради, я буду головою Ради. so that cannot Я be генеральний blocked секретар by НАТО, я можу зібрати allies or зустріч members Ради. of Це не the будуть Council. індивідуальні It can also союзники be або convened члени by Ради. individual member state for crisis consultations. І So також if President індивідуальні Zelensky країни, wants to convene члени можуть a meeting of the NATO-Ukraine Council, he can do зібрати so. Раду НАТО Україна для індивідуальних консультацій. То президент Зеленський теж зможе це зробити в кризовій ситуації. Кризові консультації можуть бути ініційовані будь-яким членом Ради. Це сильний політичний інструмент, він відрізняється від того, що було раніше. Орган, який може прийняти рішення, це один з елементів. Він наближає Україну до НАТО, Україну до членства в НАТО. Steve Sedgwick from CNBC, sir. President Zelensky, can I just follow on the security guarantees issue? Because security guarantees have been in place for the best part of the last 30 years. They didn't prevent 2014 in Crimea, they didn't prevent 2022. What is it about security guarantees that will make a difference this time, firstly to yourself, sir, and your country, but also to the attitude of the Russians and to Vladimir Putin? He's looked at previous security guarantees, and he's ignored them, and he's invaded anyway. Росія ігнорували попередні безпекові гарантії, вторгалася в будь-якому випадку. Чим ці відрізнятимуться? Thank you for the question. I'm not willing to reiterate, but I can tell you one thing. I don't believe Budapest Memorandum as security guarantee, because I don't understand any responsibility provided under the memorandum. There were no specifics. Відповідальності в меморандумі там не було конкретики, окрім того факту, що Україна мала цей документ і була залишена одна з цим документом. Don't see the consequences for violating this document. As for the new document, now it should remain valid as long as Ukraine is not in NATO. And we understand that the best guarantees for Ukraine and for Ukrainians is to be in NATO. This is clear because there's already the examples. And I would like to underline once again, we don't see any member nations of NATO that are at war now, that are dying, that are suffering, that are defending their own country. That is why we understand that the best guarantees for Ukraine is to be in NATO. On our way to NATO, we would like to have the security guarantees and to have them permanently, і мати їх постійно. So that they would make our relationship to other countries even more powerful. We would like to have a document so that the assistance wouldn't be based only on our personal relationship, but to have it written in the document. And today's framework declaration and security guarantees will open up the possibilities for the strong bilateral documents. Для сильних двосторонніх документів. Одне останнє питання USA Today. Пані там.
Пане президенте Зеленський, ви зустрічаєтесь з президентом Байденом пізніше сьогодні. Чого ви хочете досягти під час цієї зустрічі? І як ви хочете його переконати, що Україна готова до членства в НАТО? І чи президент Байден, чи ви говоритиме про ті снаряди, які Штати пообіцяли надати Україні, про яку ще зброю ви говоритимете? І як буде забезпечена можливість надання літаків F-16? Чи це питання до мене? Стосовно F-16. Ні, відповідайте. You can also answer on all these three questions about NATO, when it will be, and у нього є відповідь на всі ці три питання стосовно НАТО, коли це буде і так далі. Дякую. Thank you. Дякую. First, I'm grateful to President Biden and to the Congress and to the people of the United States that are truly the leaders in support and assistance to Ukraine. We highly appreciate this. I'm not planning to find any arguments for making sure that President Biden would see us in the NATO. I believe that those arguments, they should be mutual, because it's all about the security in the East, the European continent, the eastern flank of NATO, and I believe that NATO needs us just as we need NATO, and I believe that this is absolutely fair. I am confident that after the war, Ukraine will be in NATO. We'll be doing everything possible to make it happen so that we with the United States would have a same understanding and same vision. As for the cluster munitions, as you call it, стосовно боєприпасів, кластерних боєприпасів, як ви їх називаєте? There are moments when we have a slight disagreements in small details with our US partners, but I would like to extend words of gratitude to the President. I know it was a challenge in the United States, it was a challenge in the US Congress, and there are people who are not sharing this support with regards to the cluster munitions, but I want us to take a look at this from a different perspective, from a perspective of fairness. Russia constantly using cluster munitions on our territory. Використовує касетні боєприпаси в нашій території весь час. Вони зараз ведуть війну тільки на нашій території. Вони вбивають наших людей. Вони використовують касетні боєприпаси і ракети, які далеко летять весь час. Ми говоримо про використання таких боєприпасів тільки проти воєнних цілей з нашого боку. Це буде контролюватися. Не буде такого, що ці боєприпаси будуть використовуватися будь-де. Несправедливо, що агресор окупував нас вже 9 років, частина наших територій є окупованою. Наші люди вмирають, їх вбиває агресор. Ми себе захищаємо. Ми захищаємо. Ми не використовуємо зброю на території інших держав. І стосовно іншої підтримки та допомоги нам потрібні також ракети, які летітимуть далеко. Вчора група союзників НАТО створила коаліцію для того, щоб навчати пілотів F-16 з України. Ця ініціатива була розпочата з ініціативи Нідерландів та Данії, і деякі інші союзники приєдналися. Уже відбувається підготовка. Навчання почнеться якнайшвидше. Вже цього літа. Це вже відбувається. Минулого разу, коли я бачив, коли я дивився, вже близько 10 союзників є частиною цієї коаліції. І, звичайно, також потім це дозволить надати F-16.
Тож рішення стосовно надання винищувачів буде зроблено. Але, звичайно, всі зустрічі стосовно гарантій є важливими. Однак зараз найбільш з точки зору часу важливим питанням є надання зброї. Щоб президент Зеленський мав зброю, щоб українська армія її мала. Франція вирішила далекобійну зброю також надати. Німеччина також прийняла великий пакет стосовно більшої кількості транспортних засобів. Інші союзники також роблять нові заяви стосовно цього. Найважливіше питання для нас, щоб Україна перемогла у цій війні, тому що якщо Україна не переможе, то питання членства не буде стояти. Ми будемо з Україною разом стільки, скільки це потрібно. Найшвидше нам потрібно надати Україні зброю. На цьому ми завершимо нашу прес-конференцію за інавгураційну зустріч Ради Україна-НАТО.